So ilifika mahali ikakuwa worse. Nilipata ugonjwa mbaya. Na kutoka hapo sasa mimi nikakasirika. Ulipata ugonjwa gani? Ilikuwa syphilis. Nilienda nikatreatwa St. Camillus. Na yeye pia alikuwa tumeenda na yeye. Alienda akapata ugonjwa. Sasa ugonjwa gani? HIV. Sasa venye alikuja mimi akaniambia aniambukishe ndio anifanye tajiri, nikakataa. Sasa ilileta maneno mingi sana. Sasa hata hapo in-laws wanaingililia, wananiambia nitoke kama simtaki. Hello Tuko family, welcome to yet another episode of Tuko Talks. My name is Anya Thira and today I'm joined by a lady who is here to share how she endured abuse from her husband and how this man tried infecting her with HIV. Karibu sana. Unaendeleaje? Naendelea vyema. That's nice. Kindly introduce yourself. Kwa majina naitwa Susan Njeri Munene. Kutoka Karen. Karen njia hapo karibu Kuinda Road. Na mimi ni mama ya watoto wawili, young adults, mwenye anaitwa Henry Thande na Queen Rachel Mbogwa. Okay. Aya, tuelezee kidogo kuhusu maybe maisha yako, umekuwa ukifanya kazi gani? Okay, mimi na ex-husband mwenye alinikataa, mimi sikumkataa. Alinikataa kwa sababu alikuwa anataka kwenda aoe mwingine. Sasa mimi tulioana na yeye mwaka wa 1994. Officially kwa kanisa St. Peter's Clavers. Na tukaishi vizuri, tukabarikiwa na hao watoto wawili wenye nimetaja. Sasa wakabarikiwa kwenda shule. Wenye walianza kwenda shule, tulikuwa tunakaa vizuri, tulikuwa tunaenda outing na manga. Lakini kuna tabia nilikuwa naangalia naona sio tuzuri sana kwake. Nilikuwa napenda pombe sana. Na nilikuwa nampata saa zingine namshika na akona tu extramarital affairs, lakini anajitoa na ujanja ile hata unge sense haraka. So unajua mkiwa mmeanza uwezi jua haraka kwa sababu unampenda. So tukakaa hivyo, mama yake yako ananichukia, yako ananichukia. Lakini unapata saa zingine yako, saa zingine hayuko, ametoka, ameenda, anajifanya ameenda safari, ni mtu wa biashara. So ungefikiria mambo mingi. But ulikuwa unapata kuna tushida here and there, twa infections. Lakini wewe mwenyewe ndio ulikuwa unapata infections? Nikimuuliza ananipeleka hospitali, napata treatment. Hospitali unaambiwa infection ya nini? Hawako ananiambia, napatiwa tu dawa, mimi na meza na napona. So ilifika mahali ikakuwa worse. Nilipata ugonjwa mbaya. Na kutoka hapo sasa mimi nikakasirika. Ulipata ugonjwa gani? Ilikuwa syphilis. Nilienda nikatreatwa St. Camillus. Na yeye pia alikuwa tumeenda na yeye. And I was heavy. So hiyo ilifanya mpaka mtoto hakuwa na mtoto kwa nyungu. You were pregnant then? Ilikula mtoto kwa nyungu, nikaenda Aga Khan wakaniosha. Sasa kutoka hapo relationship haikurudi venye ilifaa kuwa tena. So unaona hiyo ili affect ndoa yetu kabisa. So trust ikaisha. Sasa ile angechelewa, mimi nilikuwa najua tu ako na mtu. Akikuja, anakuja usiku amechelewa. Na akikuja usiku amechelewa ndio anakupigia simu anakuambia nilete nini, nilete poka ama nilete ng'ombe. Sasa hiyo ng'ombe hata itafika. Anakuja nao anakula peke yake. Utapikia mtu amekuja saa 8 usiku, unaharibu singizi, unapikia mtu saa 8 usiku shwali. Watoto wamekula, wamelala, utaanza kuamsha. Hiyo iko tabia mzuri hata kidogo. So mimi ilifika mahali nikaona nimnyamazie tu nishughulike na biashara zangu. Na wakati alikuwa anakuja nyumbani late, alikuwa anakupatia excuses gani? Mimi sikuwa nashinda nikimuuliza. Unajua mimi sipendi kuongea sana ama kuvurutana na mtu sana. Mimi nilikuwa nanyamaza. Unajua ukijua kitu afadhali unyamaze to avoid conflictions, unanyamaza. So mimi niliamua tu
nyamaza, mimi nilee watoto wangu. Sikutaka maneno mingi. Juu ukishaingia kwa marriage, ni nini ingine utafanya nini? Si unaambia tu mtu, unamwacha tu endelee na ile maisha amechagua. Yeah. Juu nilikuwa naongea sana na mama yetu, amuongeleshe, na alikuwa anamuongelesha, unaona anarudi kwa laini. Lakini senye mama aliaga, huyu kijana alianza, huyu mzee wangu ndio hata kumuita kijana, alianza tabia zingine mbaya kabisa. Senye mama ameaga, akajua vitu zimeachwa, akaanza kuwa na sasa wenye alikuwa anafikiria ex girlfriends, wakakuwa sasa ndio wanakuja. Juu wanaona sasa vitu zimekuja. No, juu inherit inheritance kutoka kwa mama yake. Sasa ndio wanaanza kukuja kwa boma yangu. Wengine wanakuja wanalala huko senye nimeenda kazi. Bed sheets zinakuambia kuna mtu alikuwa amelala kwa hiyo kitanda. No. So hiyo kitu ilikuanga so frustrating. Unapata hata watoto ameacha kusaidia, ile intimacy imeisha. Ameanza kuwa cruel, hasaidii. Watoto wanafukuzwa shule. So mimi nilienda nikaitisha child maintenance kwa koti nipate usaidizi, na nilipata usaidizi, lakini yeye alikataa kucomply na koti. Aya, Susan, before tufike kwenda kuitisha usaidizi, nataka utupatie example ya when he was cruel. Maybe kwako na watoto wako. Alikuwa very cruel. Juu unaona venye nimeitisha child maintenance. Sasa kutoka hapo nilienda nikaitisha huku kunaitwa crew. Venye aliitwa tulienda for mediation. Na sasa kutoka hapo akaanza kuwa violent kabisa. Akaanza kunipiga, tukienda outing, akinipata nimepeleka mtoto wangu outing, ananipigia simu ananiambia uko wapi, namwambia tuko sehemu fulani. Enda ukuja. Akikuja baada ya dakika kama 60 ama 120 minutes anaanza vita. Anaanza kusema mumenunuliwa hizi vitu na wanaume. Na mimi hakuna mwanaume yako hapo, nimepeleka mtoto wangu kumu-entertain. So ikakuwa, nikaanza kusikia nianze kuweka tu boundaries, unaona? Juu hakuna venye mtu anaweza kuja, unataka kujifurahisha na watoto wako, anakuja kufanyia limitations. So ikakuwa, akaanza kuwa financially abusive, hataki uende kazi, hataki ufanye kazi. Akiona umefanya ka shopping, inakuwa ni matusi. Alikuwa anakutukanaje? Ananitusi malaya, ananiita umbwa. So danganya mtu mtanga kare, ni mimi piga picha, wacha nichukue panga. We, guyeno, gerierege. Umbwa takataka maraya. Unaenda mtanga kare naye. Hata ni I just give you a chance. Anasema hiyo chakula hata kula. Akipata nimepika hakuli. Anakuja anasema tunataka kumroga. Na hakuna mtu alikuwa na ubaya na yeye. Yaani alikuwa tu anatusumbua. Yaani alikuwa anatafuta tu njia yote yenye tafanya tutoke, tumwache kwa boma akiwa peke yake, tutoke tumuondokea akae peke yake. Hata kuna episodes zenye nilikuwa namchukua video akisema anataka kuwa peke yake. I want to be alone. I want to be alone. Yeah. Sasa anasema you want to be alone kwa sababu anajua sasa wanawake ni wengi. And then kukaka kidogo ndio huyo amepata infections. Mimi nilikuwa nimeachana na yeye. Naona ameanza kuwa mgonjwa. So hapo anataka kuona anything good out of me. Ama ninafurahisha watoto wangu. Yeye hataki kuwafurahisha na hataki kunifurahisha, na hataki tujifurahishe, unaona? Hataki kuona mtu anakaa vizuri. So alikuwa anakuja anasumbua watoto wangu. Saa zingine anawaambia wasukume gari tukiwa nyumbani. Anajifanya gari imejam, battery start, anaambia mtoto asukume. But gari iko sawa. Na gari iko sawa. And then after some time msichana anasukuma gari, unasikia imeenda. So anamwambia asukume ndio anguke chini, aumie. So unashindwa hiyo roho ya unyama ni ya nini ako nayo. Mara amekataa kuprovide chakula, amekataa kuprovide school fees. Mpaka hata shelter ilikuwa ni kazi ngumu. Anaita mafundi wenye si qualified, si mafundi. Wanakuja huko wanaharibu nyumba kwa roof, wanapasua hizi matofali.
ndio kunyeshe. Yeah. Ndio nyumba ikae mbaya, kunyeshe ndio tuhame. So ametufanyia vituko mingi sana na kutusi watoto. Na alikuwa anatusi aje? Anawatusi tupikoro. Anaita pikoro, anasema hata wasomesha. Niwapeleke kwetu nyumbani. Hawataki huko. Alafu anasema hata wasomesha, anasema hata somesha msichana. Aende afanye umalaya ama atafute sponsor amsomeshe. No. Msichana alikuwa anasikia babake akisema hivyo? Okay, she was not there. Okay. But nilimchukua kwa flash list. Hiyo ilikuwanga wakati wa midterm, senya anakuja ndio amsaidie kurudi shule. So hapo ndio waliungana na dada yake mwenye anaitwa Grace Wanjiko. Sasa huyu Grace Wanjiko wakiungana ananitusi juu anajua hiyo wakati msichana anakuja ni midterm, alikuwa anasomea St. Mary. Hii Korunda. Anaanza kuungana na yeye, wananitusi akiniita malaya. Huko nimekuja hata sifai, hata sina right ya kukaa kwangu, nafaa kutoka. Nitoke amletee bibi mzuri. Mwenye yeye ana float na yeye. In-law ana float na yeye. Mimi nitoke niende. Sasa akakuwa na pressure, wanamwambia yake divorce. Hata ndugu yake alikuja kwangu, badala watulize mambo wanakuja kuharibu. Juu simple thing to child maintenance. Hiyo ndio ilileta hiyo shida yote. Wanasema yake divorce. Kwa sababu kuna zile vitu walikuwa wanauza mbeleni za matrimonials concerning this family of ours, hao ndio walikuwa wanamsaidia kuuza. Alafu wanajifanya ni mtu wa rehab, wanampeleka rehab na hao ndio wanamsaidia kuponda mali. Walikuwa wanampeleka rehab juu ya nini? Wanampeleka ati juu ya pombe, ati amekunywa pombe, mimi ndio nafanya akunywe pombe na sio mimi. Okay. Alikuwa na visababu vyake. Alikuwa ana excuse na mimi kwa sababu mimi nilikataa mambo yake kwa sababu alikuwa anaranda sana. Ndio extramarital affairs. Kuna hii alienda akapata ugonjwa. Sasa ugonjwa gani? HIV. Sasa venye alikuja mimi akaniambia aniambukishe ndio anifanye tajiri, nikakataa. Sasa ilileta maneno mingi sana. Sasa hata hapo in-laws wanaingililia, wananiambia nitoke kama simtaki. Sasa kutoka hapo mimi nikaamua mtu alale kivyake. Yeah. Juu tulikuwa tumeagree na yeye hakuna kuguzana. But nini wote mko under the same roof? Tulikuwa under the same roof. Hata yeye tulikuwa tumeagree. Mimi chenye kilimshika baadaye sikuelewa ni nini. Akaanza wivu, ananiambia ni mkubali ndio aniambukishe ugonjwa ndio anitajirishe. Mimi nikakataa. Juu nilijua the end of the day huwezi nunua ugonjwa na property. Na at the same time niko kwangu, siko kwa wenyewe. Unaona? Na watoto wao, hao watoto ni wake, si wa mtu mwingine. Wamezaliwa hapo, wamekaa hapo for over 29 years. So mimi nilikataa. Sasa kutoka hapo nikaenda kwa room ya watoto, nikakuwa nalala na kwa room ya watoto, na sasa wamekuwa wakubwa, unaona? So mimi nilienda kwa koti, nikaomba koti nipatiwe a decent life. Sasa yeye ndio aliamua kutoka akaenda. Akatoka akachana na akatuondokea akaenda. Okay. Sasa venye ametuondokea akaenda, that was 24th August 2019. Akahama akaenda, akasema yeye amepata bibi na ameoa na akona watoto wawili, huyu bibi mwingine. Sikujua alikuwa na bibi huko nje mimi ama girlfriend. Sasa watoto waliadapt na waita majina kama ya watoto wangu exactly. Lakini huyu mmoja alimuita jina ya mama yake badala ya kumuita jina yake. Unaona, sasa si watu hata hawajui vizuri. Ilikuwa ni kama kununua, kuleta confusion, ni vitu ya kuleta confusion ndio afanye divorce. Sasa alifanya akaweka divorce, alitoka akaenda akakaa na huyu mwanamke like 1 year and something. So 2020 ndio aliweka, September ndio aliweka divorce. And that time akioana bado mlikuwa legally married? Tulikuwa legally married. So mi hata hii divorce alienda hakuweka ni juu ni mimi ameongea na mimi. Alifanya kwa sababu ya ule mwanamke mwingine ndio wakalishane with the intention of marrying this other woman. So hata zile vitu alikuwa anaenda kuweka kwa court zilikuwa all of them were false statements. Juu hata ile majina alikuwa anaandika hapo si ya watoto wangu.
miaka yenye ameandika kwa hiyo divorce statement sio watoto wangu. Zilikuwa ni statement za uongo. Hata hiyo kusema we decided like 8 years ago haiko ukweli. Juu hata ikiangaliwa evidence alihama 2019. Those are not more than 5 years. Na hizo ziqualify mtu kwenda kuweka divorce. Angeanza na kitu kama separation. Mimi hakuna mali niliweka separation affidavit, hakuna divorce affidavit. Yeye alienda kama ameenda divorce. So mimi nilisema I'm not intending to divorce because I married in church na kunanga divorce. Yeah. It's a commitment. So mimi niliacha, I respected his choice. Juu huwezi jilazimisha mtu. Kama mtu hakutaki huwezi jilazimisha kwake. Alikuwa anadanganyana, anaandika for statements kuwa I deserted, yenye si ukweli. Anasema sikaangi huko na nilisurvive in the same matrimonial home. Na picha process server alichukua picha ku confirm that I'm still in the same matrimonial home. Kuna uongo mingi ameandika hapo. Huwa alikuwa anapigwa, mimi sijaimpiga, sijaipelekwa criminal court. Yenye tulienda kukesi na yeye criminal court, hakuna mahali nilifungwa, yeye ndiye alifungwa kifungo ya kuwa abusive in marriage. Mimi sijaikuwa violent, yeye ndiye alikuwa violent. Akafungiwa wapi? Ilikuwa Kibira Court. Hakufungwa, alifungwa kifungo ya 1 year under probation. Okay. Na kuna kabla apatiwe hiyo probation, kuna affidavit aliswear hata kwa abusive tena na ametoka. Sasa kurudi kwake alikuwa anakuja kutoka kwa ule mwanamke, akitoka Kitengela anakuja kuniattack. Ananiita, alafu anakuja ananirushia mamawe anaenda. Akijua nina kama ni fundi nimeita akuja nifanyie renovation ama nitengenezee kitu. Kuna venye amehack simu yangu. Unamwona ameapia. Sasa akiapia amekuja kuniattack na fundi. Anafukuza fundi aende. Anafukuza wafanyikazi wenye naita. Sasa nilikuwa nashindwa anakuja kunisumbulia nini. Amekuwa akiniattack for so many days when he was out of matrimonial home. Yeah. Sasa baada ya hivyo, hiyo isitoshe venye ameona kesi imekaribia ya kwenda divorce court, akakimbia family court kudanganyana kuwa alikuwa anaishi hiyo nyumba ingine ilikuwa ya kukodisha. Yeah. Yenye ilikuwa ifanye maintenance na upkeep ya mtoto ya kwenda university. Akadanganya alikuwa anakaa huko, akaenda hospitali wiki 2, which is very contradicting. Alikuwa ameenda rehab kutoka December mpaka March alikuwa rehab. And then kwa koti amedanganyana alikuwa anakaa kwa hii nyumba in February. February alikuwa anakaa aje kwa hiyo nyumba na alikuwa rehab na ilikuwa rental house. So akona uongo mingi sana. Alikuwa anakuja hapo ndio aweze kufanya attacks. Anakuja venye tu alipatiwa hiyo order. Alipatiwa order akakuja akaanza kufanya threats, death threats. What kind of threats? Anasema sasa ni kifo. Anasema sasa ni kifo na anatusiana matusi mbaya sana, ananitusi, ananiita malaya hii. Ati nafikiri utaleta wanaume hii Karen. Mimi sikumuongelesha. Nilichukua tu nikamchukua video. Akaniambia atanikatakata na panga. Akiniita malaya hii. Nikashindwa ni malaya mgani niko na yeye. Wakaanza kuja na in-laws asubuhi. Hiyo wakati ilikuwa asubuhi, wanakuja na huyo Grace Wanjiko kwa compound yangu na kijana Shamba Boy. Yeah. Shamba Boy wake, you know she's my neighbor. Anakuja sasa wamekuja kuniattack. Walikuwa wamekuja kuniattack. Wanasema ati kuna mwanaume kwa hiyo nyumba yangu. Mwanaume ni kijana wangu. Yeah. Hakuna mwanaume kwa hiyo nyumba. Mimi naishi na watoto wangu. Kijana wangu na msichana. They are the ones that I'm doing housing in that whatever matrimonial home. Wakaanza kusema ati kuna mwanaume kwa hiyo nyumba, lakini hakukuwa na mwanaume. Walikuwa wanataka wakuje walete vurugu ndani ya nyumba, wavunje vitu ndani. Wavandalize zile vitu ziko ndani. Walikuwa wameshaanza ku vandalize whatever is there. Na koti imesema hawafai kuguza any property. Walikuwa wamevandalize nini? Walikuja akakata miti 4. Akakata miti 4. Nilikuwa nazuia wasiuze.
Sasa hizo ndo walikuwa wanakuja kunitusia. Wanafunga gate yangu na mamawe nisitoke kwenda kuripoti police station. Wakaweka pile of mamawe, wakafunga. Wakakata mamiti. Mimi senye nilitoka kwenda kwa forestry, Ngong Road. Kurudi napata wamebeba miti zote wameenda. Yeah. So kuripoti police station, OCS wa police station akaniambia that is a court case. Huyu jamaa bado anaendelea na kukuja pale kwa boma. Anavunja nyumba, anavunja maglass, anavunja milango, anavunja makufuli. Yeah. And then hata water tank anakuja anafanya malicious damages, anatoboa senye nimenunua maji, anakuja anatoboa, maji inamwagika yote. Anakuja anatwekea mkebe ya rangi, hii rangi ya oil paint, anakuja anarusha ndani. Tulikuja kujua senye mkebe imerust, imeharibika, imeoza. Imagine hiyo maji muna consume. And then kukaka kidogo tena, after that, maji ya kukunywa pia yenye tunajaribu kutrack kutoka kwa mvua, unasikia pia inanuka dawa. Nani mwingine anafanya hivyo? Si ni yeye. Hakuna mtu mwingine. Ni yeye alisema nitaona. Lazima tutatoka huko. Watoto walikuwa na witness all this harassment? Wanakuanga wanasikia. What do they say about it? Wako stressed up. Anajaribu kuwa ni torture, anakuanga na wanawapatia torture. Na that is very wrong. Juu wako kwao hawafai kuwa anawasumbua. Juu at the end of the day, mimi kukosana kwangu na yeye, hiyo si maisha ya watoto wangu. Watoto wangu pia wako na maisha yao. Yeah. And they should live a bright life. Maisha yake kama iko affected ama yangu iko affected, whereby mimi sisikii nikiwa affected in any way, cause nendanga kwa kanisa na ninaomba. Yeah. And I get guidance from church. I don't feel offended by anything. Nilimsamehea. Because I have to move on with life. Yeah. And I respect his choice. Kama aliamua kuniacha, siwezi jilazimisha kwake. So hiyo violence analeta kwa boma, hafai kuwa ananiletea violence. Hivyo aliseparate akaenda, ni aende tu. Mimi sina shida na yeye. Why do you think your husband is frustrating you today? Anajaribu kutu frustrate. I believe ametumwa na huyu madamu wake, mwenye anaita bibi yake, whereby ni bigamy wanafanya, and frauding my matrimonials. Even they've been frauding my households, basic households, my matrimonial income, with the aid of the in-laws. Na matrimonial properties that we acquired together in marriage. Zenye zimebaki wanaweza sikilia watu huruma, wasikilie tu watoto huruma, waache wakae nazo for future. Waache kuharibu, juu wanaharibu kumaliza future yao watoto. For nothing. Mimi hakuna mali nimesign divorce. Na I'm not intending to divorce. My marital status, I'm still married. Yeah. And that's it. And I'm asking, like, why do you think he's frustrating you today? Like, by doing that, inamsaidia na nini according to venye wewe umeona? Okay, anajaribu kunifrustrate na court process, kunifrustrate na maisha, kufrustrate watoto ndio tumuondokee. Nje na in-laws wa malizia zenye zimebaki. Wanajaribu kuuza the remaining matrimonials that's supposed to be doing upkeep. Na zimefanywa extended parental responsibilities. Okay. It was extended for my legal children. Okay, and Susan, umekuwa ukiripoti, according to your story, umekuwa ukiripoti your case police station mara mingi sana. Cases when your husband is harassing you and all that. Do you feel safe today? I don't feel safe at all. Kuna hii order walikuja nao kutoka kwa koti. Nimeaffect watu wengi sana, mpaka hata wengine wanashindwa kuja kufanya kurent. Kwa sababu alikuja na hiyo order, it was abused, so abused. What was the order? And violated. It was about accessing the house interim order. Okay, alikuwa amepatiwa access to the compound now. Okay. Juu alienda akadanganyana, venye alidanganyana. Alienda akapatiana 4 statements
lakini hiyo koti itadili nayo. And how life imekuwaje since apate access now to the compound? Amekuja ametuharibia maisha kabisa, mambo imekuwa ngumu, hata lifestyle imekuwa ngumu, kupata chakula imekuwa ngumu, kupata school fees imekuwa ngumu anymore, kwa sababu unaona sasa amekuja kuinterfere na income. So he's abusive financially. The other way round, ukitoka inakuwa ni kama mchezo wa paka na panya. Akiwa around hakuna mtu anataka ku make movements. We are not free. Yeah. Tunakaa ni kama tuko jela. Juu ujui the next minute atafanya nini. Unasikia ni mtu ana threaten ati ako na mapanga. Ujui the next minute atakuhanda na nini. Hata kutoka nje imekuwa ni shida usiku. Mtu atoki. Hata ukisikia kwenda choo huwezi enda choo. Unavumilia mpaka asubuhi. Unaona, una make sure umetoka mapema, huwezi enda hapo nje, juu choo yetu iko nje ya nyumba, iko ndani, but in the same whatever. Compound. Kwa compound. Okay. Huwezi toka. Unaogopa. Jujui atakuvamia na njia gani. Juu he's just in the next rental house. Na hakaangi hapo, amekuja tu kujifanya anakaa na hakai. Aim yake ilikuwa akuje ndio atufukuze aweze kuuza. Aweze kudispose your piece of land whereby it's caveated na iko na mpaka order. Sasa amerudi nyumbani, amerudi kwa the same compound, ndio? How would you describe relationship ya watoto na baba yao? Juna wako na access to home, at least wanasema wako na access pia ya kuinteract na baba na watoto wake. Hakukuja juu alikuwa na haja na watoto. Hawapendi hata kidogo, aliwa reject. Hana haja na wao. Hakuna kusaidia na wasaidia. Juu angekuwa na haja na wao, angekuja kufanya hizo vitu kwa alifanya. Juu unaona alipata kijana ndiye alikuwa anakaa kwa hiyo nyumba. Alikuja sema hizo mavitu zake zitupanishwe nje. Unajua nilikuwa nimemweka hapo akae ni kama alikuwa anashikilia vitu za kurentisha za students. Yeah. Wenye nilikuwa nataka wakuje wakae, but nilikuwa nimemwambia kalisha juu alikuwa anakuja na watu fani wanakuja wanavunja nyumba. So nilikuwa nimemwambia kalishe vitu ndio zisibi. Mzee alikuwa anakuja wanavunja nyumba? Anavunja alafu anaenda. Anaiacha imevunjwa. Ana vandalize anyway. Anakatakata makioma, mlango kunakaa kukiwa open. Yeah. So mimi zile vitu niliweka ndani ndio kuna student walikuwa wakuje waingie. Walikuwa wamenipatia booking fee. Sasa nikaambia kijana kwa analala huko. Alikuja na hiyo order venye walifanya. Ilikuwa mbaya sana. Ilikuwa mzuri hata kidogo. Walikuja wakakata grill walivunja kio. Nikawaambia waongoje kijana akuje ndio akanufungua mimi sina. Sasa ikakuwa ni ile kuvutana. Walikuja wakavunja kio, wakakata grill ya kio, kio ikaanguka chini. Huyo mzee na huyo wakaingilia huko kwa dirisha na process hapa ndio na guide venye watafanya. Sasa na mmoja askari, unajua wao ndio venye wali guide askari hakuelewa ni the way it was supposed to be done. Yeah. So they violated the order. Wakaingia wakatoa vitu zote nje, wakaniharibia kitanda yangu yenye nilikuwa nimeweka huko ya student ya kulalia. In fact badala wangeongoje hizi ni zile za kutolewa na kuna mashini yenye inafungua. Walikuja in-laws akamletea kanyundo, ni kama alikuwa anauliza tutaondoka aje. Sasa ni ile ni kama anatufukuza na watoto wako kwao. Unawezaje mtofukuza mtoto kwao? Vitu zinatolewa nje, zinapigwa manyundo, inapigwa. Nawaambia wacheni kugongesha hizo vitu hivyo. Hawasikii. Yeah. Wakavunja wakatoa hiyo kitanda nje, hata yezi laliwa sasa. Watoto walikuwa hiyo vitu yote kifanyika kama were you around? Mimi nilikuwa around. Mimi nilikuwa kijana hakuwa, alikuwa ameenda kazi yake, anaendanga kibarua hapa doctors. So mimi yeye alikuwa anakuja masaa ya jioni around 6. Vitu zikiwa nje zimefungiwa. Nilipiga picha iko. So askari wakafunga, nao ndio walitoa vitu ndani ya nyumba. Hiyo haikuanga accessing. Haikuwa walifanya force eviction. Yeah. That was not accessing. So the way I feel it was so abusive and violating. Na baba yao anaona unyama ikifanywa, anafanya unyama. Mpaka unashindwa hii sheria inaendanga aje. Hiyo hakuna security. So security nafaa nipatiwe security mzuri. Yeah.
kwa sababu hiyo venye walifanya hivyo iliogopesha watu wengi. Kukuja kwake kwa boma ilikuwa anakuja ndio aniharibie custodianship yenye nimepatiwa na koti. Yeah. Juu nilipatiwa custodian, caregiver, housing and providing food, clothing, and I also do his responsibilities. Because his income was attached. I do the responsibilities whereby nimefanya for the first semester. Hiyo ndio ilimudi kabisa, ndio ilifanya akuje ajaribu kustopisha, ajaribu kufanya hiyo maintenance ikatike kabisa. Ana interfere na ako abusive kwa court process zenye zimepatwana kwa koti. Yeah. So ningeuliza TPP anisaidie kwa sababu venye alikuja kuingia hapo ameingia na njia sio halali. Yeah. Ameingia na njia yenye haifai hata kidogo. Juu ya kwanza siye custodian. Ya pili amefanya divorce na ameoa na alitoka. Chenye anarudisha kwa hiyo ndoa sijui anarudi kufanya nini. Hana haja na watoto wake, hana haja na mimi. So ningeuliza DPP atusaidie kwa sababu chenye anajaribu kufanya na in-laws wanajaribu kutuondoa hapo ndio wauze. Susan, and I know our audience are going to ask this question because this guy you've separated and your husband has filed for a divorce, right? And he also he's moved on, akona familia. Why haven't you signed that paper yet? Siwezi sign kwa sababu mimi senye tulienda kwa kanisa, he wanted to marry me. Tulienda for classes like was it a month or 2 months? Tukaambiwa marrying in Catholic there is no divorce. Till death do you apart. And it was a vow. Yeah. Before me and my God. Si watu tunafurahisha hapa. Ikwangi ni kitu ya mchezo. So mkitaka kuachana inakuanga you separate. Mtu anaenda njia zake. Kama mtu ametoka na mtu anaenda. Hakunanga divorce. Till death do us apart. Okay. So mimi siwezi haribu marriage sacrament yangu kwa sababu ya mwanamke mwingine. He made his choice and I respect it. Niende tu, mimi simuulizi. Okay. Okay, sawa. Okay. And Susan, as we wind up, because I know you've gone through a lot of frustrations in your marriage, ungetaka usaidizi gani? Okay, mimi ningetaka usaidizi kutoka kwa koti. Nimetembea kwa koti ya watoto, nimetembea kwa family court, nimetembea hiyo niliinvitiwa kwa divorce court pia. Ningetaka usaidizi pia kutoka huko. Nipatiwe orders. Juu ninajua mimi sina intentions ya kudivorce. Watoto mimi ndio nimeachwa, mimi ndio naangalia. You're the custodian. I'm the custodian. So hiyo it's another contribution ya kukataa kufile divorce. Nina file divorce, hao watoto ni wanani? Na wapeleka wapi? Siende baba hao watoto. Na yeye ndiye aliamua kuacha, kaniachia nile. So mimi siwezi sign hiyo kitu kwa sababu already kuna orders. Na pia kuna commitment pale. Usisahau. Hizo ni mambo ngapi? Mambo mawili. Siwezi sign divorce juu ya hizo mambo mawili. Watoto wangu kwanza na kanisa. Kuna hiyo marriage sacrament. There's nothing like divorce in church. Hakuna kitu kama hiyo. Hii tu kufanya kwa dio. Ati ni ile tunafanya ni kama movie. Okay. Leo tumeoana, kesho tunaachana. Mambo ya kanisa ni ngumu. So once you vow and make a commitment, that will be until death do us apart. The only, if a person is violent, venye anajaribu kukuja kufanya, we already separated, niaenda tu and I move on na maisha yake. Nobody is bothering him. Mimi sijai mpigia simu nikamtusi, ama nikatusi huyu mama, ama nikawatafuta, hao ndio wanakuja kunitafuta. Okay. Cause of greediness. Huyu mwanamke anafaa aende atafute zake wakiwa na yeye, watafute chenye wanafaa kutafuta. Okay. Sio kuja kutafuta chenye mimi nilitafuta na yeye. Hizo wanafaa waachane nayo. So mimi naomba koti na DPP anisaidie in that area. Because I need protection orders and security. Okay. Juu ninaona mali tunaelekea kwanza na huu dada yake mwenye anaitwa Grace Wanjiko, she's becoming too wild. Kwa hii boma
na ndugu yake kwa sababu ya whatever is left there for the upkeep of my children. The matrimonial home. Hiyo ndio inawasumbua. Okay. Hakuna kitu ingine. And what message do you have for your husband? Mi ningemuomba tu akae na bibi yake na ache kutusumbua. Sisi hatuna ubaya na yeye. Hivyo tu. Okay. So Susan, watu wakitaka kukupata watakupata vipi? Okay, wakitaka kunipata unaweza nipata through SMS kwa hii namba ya 0721 657 893. 0721 657 893. Hiyo ndio namba yangu. Okay. Susan, asante sana kwa kukuja hapa Tuko Talks and sharing your story, and I hope you get the help because I know you've gone through a lot of frustrations, ndio? And I know that maybe DPP atasikia hii story na the court proceeding itaweza kukuwa successful in the end. Thank you so much. To you, our Tuko fans, thank you so much for joining today's episode. And also I want to thank Shiro Mbugu, our director, for doing what she does behind the scenes. Till next time, let's keep it Tuko Talks.